The performance of a pipeline processor suffers if a pipeline stages have a different delays, consecutive instructions are dependent on each other, the pipeline stages shared hardware resources, all of this. Option A is true because total delay is equals to max all delays plus register delay. Option B true if the data forwarding is not there. Option C is true because ID and EX shares the same resources. ఇంకొకటిగా చదువుదాం. First, performance of a pipeline processor suffers if the pipeline stages have different delays. Different delays ఉన్నప్పుడు సఫర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే టోటల్ డిలేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఆల్ డిలేస్ ప్లస్ రిజిస్టర్ డిలే. అన్ని డిలేస్లో కన్నా మ్యాక్స్ ప్లస్ డిజిటల్ డిలే మొత్తం కలిపితే అది టోటల్ డిలే. సో పైప్లైన్ స్టేజెస్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డిలేస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రాబ్లం అవుద్ది పైప్లైన్ పర్ఫార్మెన్స్కి. తర్వాత కాన్సిక్యూటివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. అది కూడా నిజమే, ఎందుకంటే డేటా ఫార్వర్డింగ్ అనేది లేదు కాబట్టి కాన్సిక్యూటివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చేసి ఒకదాని మీద ఒక డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ద పైప్లైన్ స్టేషన్స్ షేర్డ్ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్. నిజమే, ఇప్పుడు పైప్లైన్ షేర్డ్ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ ఉంటే ఐడి అండ్ ఈఎక్స్ షేర్ ద సేమ్ రిసోర్సెస్ కదా, కాబట్టి అట్లాంటి ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకే, certain microprocessor requires 4.5 microseconds to respond to an interrupt, assuming that 3 interrupts L1, L2 and L3 are required for the following execution time. After the interrupt is recognized, L1 recognizes 25 microseconds, L2 ki 35 microseconds, L3 requires 20 microseconds. L1 has highest priority and L3 has lowest. దీనికి హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ, దీనికి లోయెస్ట్ ప్రియారిటీ, అంటే 1 2 3 లాగా. వాట్ ఈస్ ద పాసిబుల్ రేంజ్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ L3 టు బీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అజ్యూమింగ్ దట్ మే ఆర్ మే నాట్ అక్కర్ సైమల్టేనియస్లీ విత్ అదర్ ఇంటరప్ట్స్? 24.5 to 93.5 microseconds. ఓకే, మినిమం టైమ్ రిక్వైర్డ్ వితౌట్ సైమల్టేనియస్ minimum time required without any simultaneous occurrence. Only one instruction at a time, that is I3. Response time plus execution time is equals to 4.5 plus 20, that is equals to 24.5. And maximum time required, all instructions are present. L1, L2, L3 is 4.5 plus 25 plus 4.5 plus 35 plus 4.5 plus 20, that is equals to 93.5. So the possible range is 24.5 microseconds to 93.5 microseconds. తర్వాత consider a pipeline processor with the following 4 stages: IF instruction fetch, ID instruction decode and operand of fetch, XE execute, WB write back. ఇక్కడ XT ID అని వచ్చినాయి కదా, ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో కూడా ఉంది చూడు, ఐడి అండ్ ఎక్సీ షేర్ రిసోర్సెస్. అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ డీకోడ్ అండ్ ఆపరేషన్ ఫెచ్ ఎగ్జిక్యూట్ సేమ్ రిసోర్స్ అండ్ EX execute use same resources. Consider a pipeline processor with the following 4 stages: IF instruction fetch, ID instruction decode and operation fetch, XE execute, WB write back. If then IF, ID and WB stages, then 1 clock cycle each to complete the one operation. అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్, ఇన్స్ట్రక్షన్ డీకోడ్ అండ్ ఆపరెండ్ ఆఫ్ ఫెచ్ అండ్ రైట్ బ్యాక్ స్టేజెస్ వచ్చేసి 1 clock cycle each to complete the operation. The add and subtract instructions need 1 clock cycle and the multi instruction need 3 clock cycle in the XE stage. Operand of forwarding is used in the pipelined processor. What is the number of clock cycles taken to complete the following sequence of instructions? యాడ్ వచ్చేసి R2 R1 R0 ఉంది. R2 యూజ్ చేస్తూ R1 ప్లస్ R0. మల్టీ ఆపరేషన్స్ మల్టీ వచ్చేసి R4 R3 R2. R4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R3 ఇంటూ R2. తర్వాత సబ్ వచ్చేసి R6 R5 R4. R6 వచ్చేసి R5 మైనస్ R4. దాని ఆన్సర్ వచ్చేసి 8. ఎందుకంటే the table given cycle passes as the number of cycles required for the given instruction. Total number of cycles required వచ్చేసి 8. ఎందుకంటే EX to EX డేటా ఫార్వర్డింగ్లో ఫస్ట్ దే ఆర్. దీనికి ఇఫ్ ID XW కావాలి ఫస్ట్ దానికి యాడ్ చేసేటప్పుడు.
1 2 3 4 తర్వాత సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దీన్ని వదిలేసి దాని తర్వాత ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఐఎఫ్ ఐడి ఈఎక్స్ 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 డబ్ల్యూబి. ఈఎక్స్ ఎందుకు ఎన్నిసార్లు వచ్చిందంటే ఆర్2కి జరగడానికి ఇట్లా 2 ఆపరేషన్స్ రావాలి. సో ఇంకో 2 ఆపరేషన్స్ డబ్ల్యూబి. మళ్ళీ R6 జరగాలి అంటే R4 జరిగిండాలి. సో R4 జరిగే వరకు ఐఎఫ్ ఐడి 1 2 ఎక్స్ఎఫ్ డబ్ల్యూబి ఇవి రెండు ఓకే. చూడరా ఇది నాకు ఐడి ఎక్స్టీ వల్ల ఫస్ట్ ఇఫ్ ఐడి ఈఎక్స్ డబ్ల్యూబి మళ్ళీ ఈఎక్స్ 4 5 6 వరకు వచ్చింది. ఇక్కడ మల్టీకి వచ్చేసి 3 క్లాక్ సైకిల్స్ కావాలి ఈఎక్స్ ఆపరేషన్ అని అన్నాడు కదా. సో ఇక్కడ 3x క్లాక్ ఆపరేషన్స్ జరిగినాయి. ఆపరెండ్ ఆఫ్ ఫార్వర్డింగ్ యూజింగ్ ద పైప్లైన్ ప్రాసెసర్. సబ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఒకటే తీసుకుంటుంది. యాడ్ సబ్ ఒకటే తీసుకుంటుంది. యాడ్కి ఒకటే తీసుకుంది, సబ్కి ఒకటే తీసుకుంది. కానీ ఇక్కడ ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ డబ్ల్యూబీ వచ్చిన తర్వాతనే మనం ఈఎక్స్ ఇక్కడ ఇంకా ఆపరేషన్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడి వరకు వెయిట్ చేసి ఈడి వరకు వచ్చి చేసుకున్నాం. సో ఇది జరగడానికి 4 సైకిల్స్లో అయిపోయింది. ఇది జరగడానికి 3 కావాలి కాబట్టి ఈ ఎక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది మామూలుగా ఈ ప్రాసెసర్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకటి గ్యాప్ ఇచ్చి ఇక్కడ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇవి 2 ప్రాసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఇక్కడ ఈఎఫ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ దీంతో స్టార్ట్ చేస్తాం. ఈ ఐడి అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఐడితో స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఈఎక్స్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో ఈఎక్స్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇవన్నీ వేరు ఆపరేషన్స్ తీసుకుంటున్నట్టు. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాతనే ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాతనే ఇక్కడికి రావాలి కాబట్టి వీడి వరకు వెయిట్ చేసి ఇక్కడ అయిపోయాక ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసాం. సో ఇలా మొత్తం అయిపోవడానికి 1 2 3 4 5 6 7 8 సైకిల్స్ కావాలి. A processor takes 12 cycles to complete an instruction 1. The corresponding pipeline processor uses 6 stages with the execution times of 3, 2, 5, 4, 6 and 2 cycles respectively. What is the asymptotic speed up assuming that a very large number instructions are to be executed? Number 2. For a non-pipeline processor, as it takes 12 cycles to complete one instruction, so for n instructions it will take 12n cycles. For a pipeline processors, each stage time is equals to max of each stage cycles. Max of 3, 5, 4, 6 is equals to 6 cycles. So 6 cycles. So the number of for n instructions it will take 6 into 6 plus n minus 1 into 6, 36 into n minus 1 into 6. 6 into 6 instructions is the first instruction. For rest of n minus 1 instructions it takes 6 cycles each. For a large number of instructions, speeding of limit n to infinity 12n divided by 36 plus n minus 1 into 6. Limitation is equals to 12n by 6 plus 30, that is equals to 12 by 6, that is equals to 2. ఇక్కడ లిమిట్ ఎన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఉంది కదా, ఇన్ఫినిటీ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ 12/6 వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ డిఫరెంట్ లిమిట్స్ నాకు అర్థం కాదు. ఒకసారి చూడు. ఆన్సర్ 2 వస్తుంది. 12/6 2 వస్తుంది. In microcomputer operation is 5 MHz with an 8-bit bus and a newest version operates at 20 MHz with the 32-bit bus. The maximum speed up possible approximately will be 4. ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇంక్రీజింగ్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ కెన్ అచీవ్ ద మ్యాక్సిమం స్పీడ్ అప్. సపోజ్ వీ హ్యావ్ ఎ మెమరీ intensive program, then the increasing in bandwidth becomes a critical, where for a CPU inverse intensive processes increases in clock speed becomes critical. It should be max 20/5, 32/8, that is equals to 4. 8 1 ja 8 8 4 ja 5 1 ja 5 4 ja 4 లో maximum ఏది అంటే 4 కదా. The newest version of the best compared to the old one because the version has both high speed bandwidth as well as increasing CPU speed. Okay, 32-bit by 8-bit.
అంతేగాను మ్యాక్స్ ఆఫ్ 20/5 ఇక్కడ 5 మెగా హెడ్జెస్ ఉంది. సో 20/5 ఇక్కడ 20 మెగా హెడ్జెస్ విత్ 32 బిట్ బై 8. మ్యాక్స్ ఆఫ్ దిస్ వచ్చేసి 4, మ్యాక్స్ ఆఫ్ 4, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4. A pipeline P operating at 400 megahertz has a speed up factor of 6 and operating at 70% of efficiency. How many stages stages are there in the pipeline? 9 stages ఉన్నాయంట. ఎన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయో ఎట్లా కనుక్కోవాలంటే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద K stage pipeline is 0.70. Speed up factor is equals to S of K, that is equals to 6. Number of stages is equals to K. Speed up is equals to efficiency into number of stages. E is equals to SK by K. 0.70 is equals to 6 by K. ఎన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయో తెలియదు కాబట్టి K. మొత్తం ఎఫిషియన్సీ వచ్చేసి 70%. 6 స్టేజెస్ని మొత్తం ఎన్ని స్టేజెస్ 6 స్పీడ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి 6 డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఎఫిషియన్సీ వచ్చేసి 0.70 వస్తుంది. సో దీన్ని ఇట్లా సాల్వ్ చేయాలి అంటే 6 డివైడెడ్ బై 0.7 వచ్చేసి నియర్లీ 8.577 వస్తుంది. సో నియర్లీ 9 అనమాట. సో 9 స్టేజెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సేమ్ 400 మెగా హెడ్జెస్ వస్తుంది. 400 మెగా హెడ్జెస్ అంత ఏం పెద్ద పని లేదు, దీంతో ఏం పర్లేదు. 70% అంటే 0.7, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6 డివైడెడ్ బై సమ్ K. దాన్ని రివర్స్లో సాల్వ్ చేస్తే 0.5 డివైడెడ్ బై 0.7 divided by 6, that is equals to nearly 9. So 9. How much speed do we gain by using a cache when a cache is used 80% of time? Assume cache is faster than main memory. Okay, let's take main memory of access time is T memory, cache access time is T cache, memory access time without cache, main memory access time T memory, memory access time with a cache, effective memory access time, cache access time plus miss rate into main memory access time, T cache plus 0.2 into T memory, speed gain, memory access time without cache or memory access time with cache. Memory without cache divided by memory access time with cache. T memory divided by T cache plus 0.2 into T memory. 1 by T cache divided by T memory plus 0.2. రకంగా T cache is less than T memory. 0 is less than T cache divided by T memory is less than or equals to 0. Hence cache is faster than main memory by at least 10 times. So 0.2 is less than T cache divided by T memory, that plus 0.2 is less than equals to 0.3. So 3.3 is less than or equals to 1 by T cache by T memory, that is plus 0.2 is less than 5. Inverse proportion changes to inequality directions. 3.33 is less than or equals to speed gain is less than 5. 4.6 lies in this range. మనం 0 లెస్ దాన్ వరకు యూజ్ చేసినాం అన్నారు. 80% ఆఫ్ టైం అంటే 80% ఆఫ్ టైం క్యాష్ని క్యాష్ 80% ఆఫ్ టైం వాడినాం అంటే క్యాష్ని యూజ్ చేయని టైం వచ్చేసి 0.2 టైం. 0.92 ఇంటూ 2 రేట్ మెమరీ చేస్తే 1/1. 0.2 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ బిట్వీన్. అది చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది, ఒకసారి చూసుకో. Consider a non-pipeline processor with a clock rate of 2.5 GHz and the average cycles per instructions of 4. The same processor is upgraded to a pipeline processor with 5 stages, but due to the internal pipeline delay, the clock speed is reduced to 2 GHz. Assume that there are no stalls in the pipeline. The speed up achieved in this pipeline processor is 3.2. Okay, to compute the cycle time, we know that a 2.5 GHz processors means it complete 2.5 billion cycles in a second. Given frequency is equals to 2.5 GHz.
A CPI old is equals to 4, CF is old is equals to 2.5 gigahertz 1 on a perfect pipeline, that is on which there has no stalls. CPI new is equals to 1, CF new is equals to 2 gigahertz. Speed up is equals to old execution time of an instruction, new execution time of an instruction, but execution time is equals to CPI by clock frequency, that is equals to CPI by old CF old, CPI new by CF new. 4 by 2.5 gigahertz divided by 1 by 2 gigahertz, that is equals to 3.2. ఓల్డ్ వచ్చేసి 0.5 ఇంటూ 4 by 2.5 divided by 1 by 2, 0.5 divided by nearly 1 point. ఇది ఎంత వస్తుంది అంటే 1 point something వస్తుంది. 1 point something divided by 0.5 అంటే నియర్లీ 3.2 కరెక్టేలా. సిపిఐ ఓల్డ్ వచ్చేసి 4, న్యూ సిఎఫ్ న్యూ ఓల్డ్ వచ్చేసి 0.2, సిఎఫ్ న్యూ వచ్చేసి 1, సిఎఫ్ న్యూ వచ్చేసి 2G, సిపిఐ న్యూ వచ్చేసి 1, సిఎఫ్ న్యూ వచ్చేసి 2. సో 1 డివైడ్ 4 by 2.5 చేసి దాన్ని డివైడెడ్గా 1/2 చేయాలి. క్యాలిక్యులేటర్స్ ఉండవు కాబట్టి ఇవి అప్రాక్సిమేట్ ఆన్సర్స్ అని నీట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. రిజిస్టర్ రిమైనింగ్ ఈజ్ డన్ ఇన్ ఏ పైప్ లైన్ ప్రాసెసర్ టు ఎలిమినేట్ ద సర్టెన్ కైండ్ ఆఫ్ హజార్డ్స్. ఓకే, register renaming is a technique to eliminate war, read after write after read, and warn write after write dependency hazards with between instructions which could have caused pipeline stalls. Operand forwarding is a technique to eliminate write after read hazard. Okay. Okay, for a pipeline CPU with a single ALU arithmetic logical unit, consider the following. The J plus first instruction uses the result of jth instruction as an operand. Conditional jump instructions jth and J plus first instructions required ALU at the same time. Which of the following causes the hazards? ABC. 3 hazards ni cause చేస్తాయి. 10th one, J plus first instructions uses the result of the jth instructions of an operand is a data hazard. అంటే J+1 వచ్చేసి J instructions వాడితే అది డేటా హజార్డ్ అవుతుంది. ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద కండిషనల్ జంప్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ఎ కంట్రోల్డ్ హజార్డ్. The jth and J+1 instructions required the ALU at the same time as a structural hazard, as an only one ALU is there. All the given scenarios are hazardous. Okay, 11th one, in non-pipelined CPU has 12 general purpose register R0, R1, R2 and so on. R2 following operations are supported: add RA, RB, RR, add RA to RB and store the result in RR. Multi RA, RB, RR multiply RA to RB and store results in RR. Multi operations takes 2 clock cycles, add takes 1 clock cycle. Calculate minimum number of clock cycles required to compute the value of expression xy plus xyz plus xz. The variable xyz are initially available in register R0, R1 and R2 and the contents of these registers must be modified. Okay, 11th answer to the variable xyz are initially available in the register R0, R1 and R2 respectively. The expressions can be simplified as the following: reduced to the number of operations required, y into x plus z plus x into z. తర్వాత క్యాలిక్యులేషన్స్ డన్. ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ 1 అడిషన్, యాడ్ R0, R2, R3, యాడ్ టేక్స్ 1 clock cycle, R3 stores x plus z, x into z 1 multiplication, R0, R2, R4 multi operations takes 2 clock cycles, R4 stores x into z.
x plus x z plus xz one additions add r3 r4 r3 add takes one clock cycle r3 stores x plus z plus xz y into x plus z plus xz one multiplication multi r1 r3 r3 multi operations takes two clock cycles r3 stores y into x plus z plus xz. Since it has a non-pipeline processor, it will take 2 into 2 plus 2 into 1 is equals to 6 cycles. 12 generators and the R1, R2 and 12 work only 6 cycles is one instructions try to write an operand before it is written by previous instruction. This may lead to a dependency called output dependency. ఒక ఆపరెండ్ ఇంకొక ఇన్స్ట్రక్షన్ రాసే కంటే ముందే రాయడానికి ట్రై చేస్తే దాని డిపెండెన్సీ అవుట్పుట్ డిపెండెన్సీ ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. One instruction tries to write an operand before it is written by a previous instruction is written after a data write data hazard after write waw is output dependency. Write after write waw is an output dependency. Write after write waw is an output dependency. Write after read war war is an anti dependency. యాంటీ టెర్రరిజంకి వార్ చేస్తాం. వార్ అంటే రైట్ ఆఫ్టర్ రీడ్. ఓకే, రైట్ ఆఫ్టర్ రీడ్ అంటే యాంటీ డిపెండెన్సీ. రీడ్ ఆఫ్టర్ రైట్ అంటే రా ఈజ్ ఎ ఫ్లో ఆర్ ఏ ట్రూ డేటా డిపెండెన్సీ. వార్ వచ్చింది, రా వచ్చింది, ఫ్లో ఆఫ్టర్ ఏ ట్రూ డేటా డిపెండెన్సీ. కంట్రోల్ హజార్డ్ occurs when the pipeline makes a wrong decisions on a branch predictions and therefore bring instructions into the pipeline that must subsequently be discarded. The term branch hazard also refers to controlled hazard. Okay, తర్వాత 13th. Consider a 5-segment plan with a clock cycle time 20 nanoseconds each sub-operations. Find out the approximate speed-up ratio between the pipelined and non-pipelined system to execute 100 instructions. If the average every 5 cycles, a bubble due to data hazard has to be introduced in the pipeline. 4.03. So 13th one. T without pipeline is equals to number of instructions into stages in the pipeline into clock cycles per stage 100 into 5 into 20. T pipeline is equals to time for pipeline execution without stalls plus overhead due to stalls. Every 5 cycles a bubble due to the data hazard has to be introduced in the pipeline. So far for 100 cycles 100 by 5 is equals to 20 bubbles overhead exist. 5 plus 99 into 20 plus 20 into 20 is equals to 124 into 20. Speed up is equals to T without pipeline divided by T pipeline is equals to 5 into 100 into 20 divided by 124 into 20, that is equals to 403. 500,000 divided by 2480 and divided by 2.24 and the 500 all it equal 500,000 2000 200 20,000 248 divided by 200 4.8 4.03.